that was the voice that is recording, and now I'm inviting all the participants. Yes. Wow! Всем привет, всем добрый вечер. So we have 27 with us, like 25. Друзья, да, вы рассаживайтесь поудобнее, проверяйте, что у вас выключен пока звук. Как только нам потребуется звук, мы сразу же вас пригласим его включить. И будет здорово, если вы еще включите камеру, чтобы мы могли вас видеть. So my suggestion was to the participants to switch off their microphone and turn on their camera so we could see the faces, but you know, don't get distracted with some extra voices or just some noise that is not for us. Ah, I can see them now. Haha. Cool, good for you. Лиза может вас сейчас видеть. Вам не обязательно делать серьезное лицо. Если вы будете улыбаться, это будет только лучше. I love to see all these people because I cannot read the names, you know, other than 2 or 3, but all the who are written in your line, I cannot read. So please put on your video so I can see you. Друзья, поскольку Лиза не может прочитать имена, написанные на кириллице, будет здорово, если вы себя переименуете латиницей, если вы это можете сделать, чтобы она могла видеть ваше имя, и чтобы вы включили камеру, чтобы мы могли вас видеть, поскольку это существенно повысит качество нашей коммуникации. So I start this translation, just what you said. Okay. You just let me know when we shall start, right? We can get started, I believe, because we have a recording, so those who will be late, they will just, you know, catch up with us. Okay. So let me introduce myself first. Hello, I am Lizey Ляйхт. I live in Switzerland and in France. And I am very happy to be connected with you all tonight. I'm a little bit nervous because I haven't done so many Zoom meetings. With Russia, you are the first one I'm doing, so wow. Итак, позвольте мне начать с того, что я представлюсь. Меня зовут Лиза Ляйхт, я живу в Швейцарии, во Франции. И я сейчас немножко тоже волнуюсь, поскольку у меня не так много опыта с Zoom-встречами, но, собственно, вот в России мы первую такую встречу проводим, и Лиза по этому поводу вся вот взбудоражена. And we are together tonight because I think that our animals, the companion animals and horses, who bring so much love to our lives and joy, they are feeling this uncertainty we are all facing right now in this situation. И, собственно, причина, по которой мы решили сегодня все вместе собраться, это тот период неуверенности ни в чем, который мы сейчас проходим вместе, наши животные, которые составляют такую большую часть нашей жизни, и наше, собственно, веселье во многом зависит от них, наше удовольствие, радость от жизни зависит от них. Они тоже это чувствуют и тоже с этим сталкиваются. They pick up our fear and our anxiety because they are so close to us. We are almost one with them very often. And our love for the animals, I guess, helps us to take more care of ourselves. It's helping them is also helping us, and helping us is helping them. And that's what it's all about tonight. И, собственно, они заражаются от нас этой неуверенностью, этими переживаниями, и поскольку мы их очень любим и заботимся о них, они нам помогают тем самым заботиться о себе, поскольку, помогая им, делая что-то для того, чтобы снизить их неуверенность, мы помогаем и поддерживаем себя в то же время. И вот для этого мы сегодня здесь и собрались, то есть это будет нашей ключевой темой. I mean, it's about connection, right? Connection with our animals, with ourselves, amongst
each other, because now we know that we are intimately connected. And also, when I'm very fortunate, I have my working place in the countryside. When I look out, I also connect with nature, with the trees and with the flowers. And I invite you to join this connection tonight. Собственно, все, что будет происходить сегодня, все, о чем мы будем говорить, это все будет про взаимосвязи, и мы все между собой связаны. Осознаем мы это или нет. И я счастливица, потому что живу, собственно, в деревне, да, вот мое рабочее место, которое вы сейчас видите, оно находится в моем доме в пригороде, и когда я даже смотрю просто в окно, то вижу природу и чувствую с ней глубокую связь. И я вас приглашаю сегодня тоже к этой связи присоединиться, почувствовать эту взаимосвязь. Connecting to our body, our own body, and to help our animals to connect with their awareness of their body helps to release fear and anxiety. And this is very important these days, because fear and anxiety, they are building up on each other, and we very, very, very fast fall into the trap of fear and anxiety. So every morning I will show you what I do every morning when I wake up, to just don't go there at the first place. Собственно, то, о чем сейчас говорит Лиза, что страх и беспокойство, которые испытываем мы, оно порождено всем, что происходит вокруг нас, и установление взаимосвязи со своим телом и помощь нашим животным в том, чтобы установить взаимосвязь со своим телом, все это вместе будет помогать снизить уровень стресса, который мы сейчас испытываем. И, собственно, ловушка, в которую мы себя загоняем часто, она вот в результате длительного напряжения, которое создают для нас страх и беспокойство. И Лиза вам покажет через несколько минут, что она делает, какую технику для того, чтобы утром не просто бросаться, сломя голову в свой день, а помочь себе установить связь с собой, со своим телом. When I wake up in the morning, before the fear just jumps on me and gets hold of me, I do a heart talk. How many of you do already know heart talks? До того, как я встаю утром и позволяю страху проникнуть в меня, я делаю себе объятие сердца. Пожалуйста, поднимите руки сейчас те, кто знают что-то об объятии сердца или делают его. Это будет очень здорово. Cool. Super. So let's do a heart talk together. With those, let's do a heart talk together and those who already know how to do it, we help those who don't know how to do it to learn it. Let's put our two hands, just let me, one more sentence. Yeah. Let's put our two hands on our chest and feel for a moment which one of our hands would like to be protecting the other or guiding the other, and which one would prefer to be directly on our heart chakra. Мы сейчас с вами сделаем объятие сердца, и даже если вы раньше его не пробовали, то мы вас научим, как это делать правильно. И сейчас Лиза просит вас положить руки, я прошу вас сейчас положить руки на сердце, на область сердца и прислушать, какая рука у вас хочет быть именно непосредственно на сердечной чакре, какая хочет ее направлять, левая или правая, вам нужно к этому прислушаться. Does it feel okay to have both hands on my chest, or would it be easier for me if I just had my fingertips, maybe? Or if I put my hands on my solar plexus? Try this out. What is best for you? What makes you feel good? Let me just put that a little bit so you see. Yeah, that's better. That's better. Итак, пожалуйста, прислушайтесь, как для вас это ощущается. Обе руки положить на область сердечной чакры, на грудь, или же только кончиками пальцев прикоснуться к груди, или же сместить на область солнечного сплетения. То есть в каком месте вам комфортнее будет сейчас ощущать свои руки, и насколько это будет для вас по поверхности соприкосновения с телом комфортно. When you feel you are holding your breath and that you've had a tough day, maybe 1 or 2, 1 1/4 circles on your solar plexus, just
here will help you to release tension in your body. Сейчас, когда вы сможете сделать круг с четвертью в области своего солнечного сплетения или же в области своей сердечной чакры, почувствуйте, как это будет высвобождать напряжение в вашем теле, как вы выдыхаете. Прислушайтесь к своему дыханию, когда вы делаете круг с четвертью по телу. Okay. And now, let's take, let's do this 1¼ circle to help us to connect with each cell by imagining the face of a clock underneath our hands. Imagination activates the right brain, so that's a very important point, because we want this right brain that is so important for intuition to be activated. So imagine the clock underneath your hands. И вы сейчас, положив свои руки на область сердечной чакры, либо на солнечное сплетение, воображаете на своем теле циферблат, и воображение запускает правое полушарие, да, мы запускаем в то же время свою интуицию, и наша цель будет активировать все клетки в нашем теле. Для этого мы используем еще и визуализацию как усиление. And please do also imagine the numbers on the clock, because that will activate your left brain. Left brain is very important too. It makes us think, it makes us take decisions, it helps us to manage our daily lives, and that's very important. Otherwise, we would totally be lost. И представляя циферблат часов на своем теле, вы также видите воображаемые цифры для того, чтобы вы могли запустить левое полушарие, которое нас направляет и рационализирует все наши действия. Если бы мы не двигались рационально, то мы были бы полностью потеряны в этом потоке жизни, поэтому обязательно тоже для себя эти мелкие детали отметьте на этом воображаемом циферблате. So now we have the imagination, we have the numbers, both hemispheres, and now let's smile while we do it, because smiling helps the production of serotonin and dopamine, which you know are very important hormones and neurotransmitters who help us to feel happy and who help us with our digestion, with our sleep. Very, very important substances. And by smiling, we can, those muscles here that we use when we smile, they are linked to the production of serotonin. So smiling is very important. And one very special Swiss hint from my friend Teresa, who says life is not always about smiling. Сейчас мы с вами, собственно, запустили левое полушарие, правое полушарие, и сейчас мы добавляем третий важный элемент – это улыбка. Когда мы улыбаемся, то мимические мышцы, которые задействуются, активируют также гормоны серотонина и дофамина, которые очень важны в нашей жизни, такие нейротрансмиттеры. И, собственно, вот то, что сейчас мы будем с вами делать, это объятие сердца вместе с улыбкой, усилит его воздействие на нас. И сейчас я процитирую то, что говорит моя подруга Тереса, что да, жизнь не всегда только про улыбки. Like now, right now, if there is nothing to smile, put your pencil in your mouth. I wonder if you can translate that, Veronica. I'll do my best. Если жизнь такая непростая, как у всех нас, возможно, сейчас, и улыбаться особо не над чем, то вы можете засунуть карандаш себе в рот и посмотреть, как тогда у вас также растянутся мимические мышцы, и вы начнете улыбаться. And almost everybody was smiling just now. И почти каждый из вас сейчас улыбался, что было моей целью. Yes. Okay. Отлично. Okay. Now, take a deep breath. Сейчас сделайте глубокий вдох. And imagine 6 o'clock on the clock
just where your hands are. И вообразите на циферблате, который вы представили на своем теле, 6 часов, где находится нижняя точка, там у вас будет 6. Imagine the number 12 towards your head. Вообразите 12 направлений вашей головы на этом циферблате часов. Imagine the numbers 3 and 9 on your left and on your right. Представьте цифры 3 и 9 на вашем левом и правом плече. And now, breathing normally, you move the tissue from 6 o'clock to 9 o'clock to 12 o'clock to 3 o'clock to 6 and then back up to 9 o'clock. Сейчас, дыша нормально, вы воображаете, как вы цифры видите и сдвигаете кожу в направлении с 6 на 9, 12, 3, 6 и снова к 9. Where you breathe in at 9 o'clock and with your out breath you... На 9 вы снова вдыхаете и выдыхаете. You go with the tissue back to where you started. So I show you. Возвращаете кожу к той точке, с которой вы начали. Сейчас я вам покажу. And feel the release when you go back with your hand from 9 to 6. When your out breath goes with your tissue to where you started your movement. И почувствуйте расслабление, как вы смещаете, возвращаете кожу обратно с 9 к 6 вместе с выдохом. Это усиливает расслабление. And don't forget to smile. И не забывайте улыбаться. Can you feel the difference when you smile? Можете ли вы почувствовать разницу в момент, когда вы улыбаетесь? Yes, good. Да? Хорошо. Now, let's do a couple of those heart talks. And with every heart talk, let's just deepen our connection to ourselves. Давайте мы сейчас сделаем несколько объятий сердца, и с каждым объятием сердца, которое вы делаете, почувствуйте очень глубокую связь с самим собой. Through moving the tissue very softly and mindfully, we also liberate oxytocin, which is the hormone that is, they say it's the hormone of love. It helps connect and it helps to be sociably. И когда мы с вами смещаем кожу, то вместе с этим мы высвобождаем гормон окситоцин, который считается гормоном любви, и мы с вами можем это почувствовать, это социальный гормон. Now make 2 more heart talks and then leave your hands for a little moment on your chest and just feel how your chest moves up and down with your breathing. Don't do anything, just feel the chest, how it's, just feel your breath. Сделайте пару объятий сердца и оставьте свои руки на груди, не двигаясь, а просто почувствуйте, как вы дышите, как ваша грудь поднимается вверх и опускается вниз. Именно почувствуйте это движение. And now think of somebody or something that you love very much. И сейчас подумайте о ком-то или о чем-то, что вы очень-очень любите. And feel how this feels. Does your love have a color or a sound?
и почувствуйте, как это внутри ощущается. Есть ли у вашей любви цвет или какой-то звук, or a smell maybe? может быть, какой-то запах. And where do you feel this love in your body? Where does it live in your body? Where is the source? И где вы чувствуете любовь эту в своем теле? Где источник этой любви или же где место, где живет ваша любовь? And follow this stream of love to its source, which is a wonderful place within yourself and where your beloved one is already waiting for you. Проследуйте за этим потоком любви в то место, где в теле оно находится, и там, собственно, уже объект вашей любви ждет вас. Это прекрасное место, которое у вас уже есть. Look in its or his or her eyes. Посмотрите в его или в их глаза. And listen to what it has to tell you. И послушайте, что вам говорят. Or maybe you have a message of comfort or of importance. This is the place where you can use active imagination and where you can connect without totally directly. Может быть, это у вас есть очень важное послание для ваших любимых и поддержка, и это место, где вы можете говорить напрямую, без каких-либо условностей. And do one more heart talk and let go. И сделайте еще одно объятие сердца и отпустите это. For me, dealing with stress, I very often do this exercise and I connect to the little girl that I was many years ago. Я очень часто делаю это упражнение, и для меня это способ установить связь с собой как маленькой девочкой, которой я была много-много лет назад. And this helps me to stay joyful and to be in the present moment and not get lost in all those fears about money and my health and so on and so forth, because I do have a Russian soul. I get sad very easily. И когда я это делаю, мне это помогает оставаться наполненной радостью и, собственно, быть полной надежды, не беспокоиться о том, что меня волнует сейчас, проблемы с деньгами или со здоровьем или с чем-то еще. И, собственно, у меня такая русская душа, я очень быстро и легко расстраиваюсь. But maybe, you know, that's what we think what the Russian souls are. So I don't want to make a judgment. Maybe I'm totally wrong. This is my Swiss soul, so. Может быть, я, конечно, неправильно сужу о русской душе, может быть, это моя швейцарская душа так думает, ну вот, не хочется каких-то оценочных суждений, так я пока думала. So heart talks, they can really help you to get connected with your animal, with yourself. You can also do them on your dog or your cat. This is Pedro, by the way. Yes, Это Педро. Yes. Он мой ассистент, и вы можете сделать объятие сердца для своей собаки, которая, собственно, поможет тоже установить такую связь с телом собаки. So let's see if I can make him stand. Oopala. So what I do is I do heart talks on his chest. Так, что я делаю? Я делаю объятие сердца на его груди. But I also do heart talks on his heart, which means Я также делаю объятие сердца в области его сердца. I do move the skin in 1/4 and a circle. Я сдвигаю кожу по кругу с четвертью. Over
his thoracic, you know, his this rib cage. На его грудной клетке. And when I do that, I give a tiny little pressure, and then I release. И когда я это делаю, то я использую небольшую силу давления, и потом я отпускаю. Because this helps Pedro to breathe out as well. Потому что это тоже помогает Педро выдохнуть. Because like us, he holds his breath. Потому что так же, как и мы, он задерживает свое дыхание. When he is sort of getting stressed. Before panting, there is this moment where he just, and then Chuck, he starts panting. За секунду до того, как он начнет тяжело дышать, и поверхностно при этом, есть момент, когда он задерживает дыхание, и вот тогда хорошо бы это сделать. So Pedro, he gets lots of heart hugs. As you can see, he has not been panting for a very, very, very long time. Педро регулярно получает свои объятия сердца, он уже очень давно не дышал тяжело. Yes, in fact. So another thing that I do for Pedro. Другая еще важная вещь, которую я делаю для Педро. Very regularly. На регулярной основе. I do mouth ТиТач. Я делаю работу с ртом. Mouth ТиТач helps to release tension, emotional tension. Работа с ртом помогает высвободить напряжение, которое скапливается в области рта, в губах. And I move the skin from the front to the back of the mouth in a circle and a quarter. Or if my dog is not used to me doing that, I can just simply stroke, you know, his mouth on both sides. И то, что я делаю, я сдвигаю кожу по кругу с четвертью от передней части носа, от именно носа к задней части рта, да, и, собственно, я двигаюсь по линии губ, и если моя собака непривычна к тому, чтобы ей работали с ртом, для нее это не очень комфортно, я могу просто проглаживать пальцами от мочки носа, да, дальше в направлении ушей. And sometimes it helps if I humidify my fingers, because sometimes there are electrical from his whiskers. So when the fingers are a little bit humid, it's much more pleasant for the dog if he's not used to it. Иногда у нас электризуется, собственно, рука, и чтобы этого избежать, я слегка увлажняю свою руку, и это на ощупь приятнее для собаки, и работаю тогда чуть влажной рукой по линии рта. And I'm very careful not to fix his mouth, very careful not to do this or this. Just, you can do this or this, but leave his neck free, okay? Я очень аккуратна с тем, чтобы не фиксировать никаким образом его голову, не хватая ни за шею, ни за какие другие части тела. Я могу положить руку сверху, или я могу сделать круговое движение снизу, но при этом я всегда смотрю, чтобы шея была свободна. Поэтому оставляйте шею собаки свободной, хорошо? Mouth ТиТач is very releases emotions. It has, the mouth is directly connected to the limbic system, who is implied with all emotional decisions, and where also the emotional memory is. So when we work on the mouth, we work also with helping to remove past experiences that might not have been so favorable or might have been stressful. So mouth is really, really anti-stress. You see that with people who touch their mouth all the time, right? И рот связан, собственно, область рта связана с лимбической системой напрямую через большое количество нервных окончаний, и эта часть тела хранит в себе воспоминания не самые приятные зачастую. Собственно, если вы заметите, что многие нервные люди, они постоянно хватаются за область рта, и в этой области есть большое количество напряжения. Работа с ртом помогает нам снизить напряжение в этой части и за счет этого влиять на эмоции.
And of course, this works also for us. I mean, put your elbow in your other hand and then just Конечно, это прекрасная работа и для нас. Вы можете сейчас подставить руку, ладонь под свой локоть и поработать очень мягко. With your fingertips, this is called the clouded leopard ТиТач. With your fingertips, you move the skin around your mouth and just be very careful. И вы можете сейчас кончиками подушечками своих пальцев, да, кончиками пальцев, это называется облачный леопард, очень мягко и нежно сдвигайте кожу в области рта, и будьте очень аккуратны, круг четверти, воображая циферблат, также вы можете сдвигать, это помогает людям также хорошо. And be very attentive. Do you move the skin to you, in clockwise or counterclockwise? Sometimes when I work around my left side, I move the skin counterclockwise. It's interesting. It's just like my brain just does switch, you know. So maybe you want to try out. It's also very good against wrinkles around your lips. It's not as good as Botox, but it's not bad. И когда вы будете работать сейчас, сдвигая свою кожу по часовой стрелке либо против часовой стрелки, обратите на это внимание, да, на какой части лица вы работаете по часовой, на какой против часовой стрелки. Я часто, например, на левой стороне лица сдвигаю кожу против часовой стрелки, как будто мой мозг переключается на какую-то другую волну. И имейте в виду, что работа с областью рта также хорошо помогает разглаживать морщинки в носогубной складке. Это, конечно, не так эффективно, как ботокс, но тем не менее отлично работает. It's also good against toothaches. Также это очень хорошо помогает при зубной боли. And around the mouth, we have lots of acupuncture points. And when we work around the mouth, we really, really calm our thoughts and our emotions. And когда мы работаем вокруг рта, мы также активируем акупунктурные точки. И если мы хорошенечко поработали со своей областью рта, то это помогает нам принять более взвешенные, обдуманные решения. And again, serotonin, oxytocin, dopamine production is enhanced when you work in this area. И опять же, выработка гормонов серотонина, окситоцина, дофамина, да, будет усилена благодаря этой работе с областью рта. And I don't know about you, but since I am doing these videos, I see when I concentrate really hard, you know what I do? I do this. And then I concentrate very, very hard. So now I'm really trying to become more aware of how my lips are and how my mouth feels, because I can tell this is not good for my health. And it's not good for my image either. Я не знаю про вас, но я замечаю иногда, что когда я записываю такие видео, то мои губы сжимаются в такую плотную линию, и, конечно, это не очень хорошо для моего здоровья в том числе, поэтому сейчас, работая с областью рта, я очень осознанно и понимаю, что здесь очень важно обращать внимание, в каком состоянии находится эта область, и когда я ее прорабатываю медленно, то тем самым я помогаю себе. If you have puppies, get them used to mouth ТиТач from very early on. They will really, really like it, and you can help them to be stable in their emotions all their lives, and you can easily brush their teeth, and I mean the vet can easily look into their mouth. It's a very, very good thing to do. I mean, it's really one of the magic three. И если у вас есть щенок, то как можно раньше начинаете его приучать к работе с областью рта, потому что в будущем вам это позволит легко проводить осмотр у ветеринара, либо в каких-то других моментах, когда нужно открыть его рот, почистить зубы и так далее. И работа с областью рта относится к одному из 3 волшебных ТиТачей, которые мы с вами сегодня изучаем. The third ТиТач I would like to show you, the third of the magic three, is the ear ТиТач. Ear ТиТач has saved lives. Ear ТиТач helps with so many things. I mean, it's really incredible.
И третий ТиТач из той волшебной тройки, которую я планировала вам показать сегодня, это будет работа с ушами, ТиТач работа с ушами. И, собственно, эта работа уже спасла такое количество жизней и помогла стольким, что, конечно, это один из самых невероятных ТиТачей в нашей работе с телом. Ear ТиТач very much increases stabilizes the blood circulation, which means when you feel tired or when you have the feeling that your blood pressure is really low, then ear ТиТач will boost you, and it will if you just, and we have a drawing for that, Veronica, don't we? If you just gently stroke your ear from the bottom to the top. No, that's not the one. Did you want to see the circle? I wanted to show the ear, please. No, there wasn't any ear, sorry. There was an ear further down. Oh, you got only one email. Don't worry. Take it off. I will show them. Okay. In the document I sent you, hopefully the document. Otherwise, I will send it afterwards. Can you see it? Yes. Вы можете сейчас видеть рисунок, на котором изображены стрелочками направления, в котором мы будем работать с ушами. И, собственно, главное, что делает ТиТач работа с ушами, она улучшает и стабилизирует кровообращение, поэтому если вы работаете со своим ухом, то вы помогаете всем внутренним органам получить достаточное количество крови, насыщенной кислородом. And in the ear, all after Chinese medicine, all the organs are like in a hologram. Every organ, every part of the body is represented. So when you work your ears a little bit, you help your whole body. Just stroke your ear very softly. Как вы знаете, наверное, из китайской медицины, что есть, собственно, такое отражение, да, по всем органам, как голограмма на ухе, отражение каждого внутреннего органа, и работая с своим ухом, вы помогаете всему своему телу, и очень мягко важно это делать. Ear ТиТач is great when you have problems with your autonomous nervous system, because it stabilizes not only the circulatory system, but it also stabilizes digestion, and it helps with breathing. So this is a great way when you don't feel good to boost yourself. And if you put your thumb behind your ear, and then you do with your fingers in the front, you do a little circle and a quarter, and then you pull slightly up. Then you can boost your immune system. Very important right now. See? Если вы будете делать так, как я сейчас показываю, то есть вы кладете свой большой палец за мочку уха, и вы делаете остальными пальцами круг с четвертью по мочке, и вы проглаживаете направление тех стрелочек, которые я показала, то вы активируете сейчас свою иммунную систему, что в нынешние времена очень важно. И работа с ушами также помогает нам, помимо работы с нервной системой, да, также еще регулировать работу системы пищеварения, поэтому имейте это тоже в виду. And Linda always says she boosts the immune system by paying especially attention to the rim of your ear, the rim here of your ear. И, как Линда всегда говорит, ей помогает перезапустить буквально иммунную систему, работа с краешком ушной раковины, да, то есть вот именно по этому гребню, если вы будете проходиться тщательно работать, то вы активируете также, прям перезагружаете буквально свою иммунную систему. These 3 ТиТачes you can very easily teach to your children, and it will be great fun for them to use them on you, on themselves, and you will see it will give it a totally different quality to what you do together, because you are more connected with, everyone is more connected with himself, but also with the other. And we can, of course, do ear ТиТач also on our animals, Pedro. When I work on Pedro's ear, I follow the form of the ear from the head
up to the top of the ear. Here there is on the top, there is a acupuncture point for notfall, for emergency. Can you translate it now? Sorry, Lisa, can you translate? Because I'm sorry. About children yet. Yeah. И самое главное, что вы эти ТиТачи можете, вот эту волшебную тройку, которую мы сейчас с вами прошли, легко показать, объяснить и научить ваших детей делать, и вы можете научить детей делать их для себя самим, и они могут делать эти ТиТачи для вас, на вас, и благодаря этой совместной работе с телом качество ваших отношений, ваша связь и то, как вы проводите время вместе, тоже может качественно измениться. И попробуйте это сделать также для своей собаки. И на Педро я сейчас показываю, как я выполняю ТиТач ушей от основания уха к кончику уха, следуя за формой уха Педро. И на кончике самого уха, так же как у нас с вами на гребне, есть точки шока, которые мы можем с вами использовать в таких ситуациях. So, the only thing you have to be careful is not to be too light, because then it will tickle and the dog will want to go away, and not to be too strong, not to really press too hard, because then it's not nice for the dog either. Just think about it as if it was the leaf of a beautiful succulenta. Do you know succulenta? No, what's that? That's you mean the plant? Yes. Ah, okay. Oh, that are so soft, and it's a bit meaty plant that you can touch, but you have to be careful when you touch it, although you can touch it because of the shape very precisely. Okay. Exactly. Yeah, cool. Когда вы работаете с ушами, очень важно, чтобы вы, с одной стороны, не были слишком легки в своих прикосновениях, потому что тогда это будет просто щекотно, и собака будет от вас подвигаться. И в то же время, чтобы вы не драли эти уши слишком сильно, потому что тогда это будет точно неприятно, и слишком будет сильное напряжение в этой части тела. Попробуйте представить, что вы проглаживаете лист какого-нибудь растения суккулент, да, то есть вы знаете, наверное, такие вот мясистые у них листики, которые, с одной стороны, можно прогладить очень тщательно, из-за своей формы вы можете хорошо пальцами отхватить, с другой стороны, если вы чуть сильнее сдавите, то вы повредите листик. And what Pedro and also my grandniece love very much is when I do this. I take the ear and I put the ear over the ear, and then I do make a circle and a quarter. Like with people, you just, you know, my little niece, she takes the ear and she puts it in her ear, and then she makes circles, and she says it's great. It makes her sleep. That's what she does when she can't sleep. She puts her ear in her ear. You can try it, I mean. И также то, что я люблю делать для Педро и для моей внучатой племянницы, я кладу всю руку сверху на ухо и делаю круг с четвертью по поверхности уха. И можно сделать это, как сейчас я показываю, на ухе собаки или же на своем собственном ухе. И моя племянница, например, любит также еще засунуть палец в ушко и на саму ушную раковину, и тогда сделать круг с четвертью. Это очень хорошо помогает ей заснуть. And again, see, our noses look in the same direction. I am not holding his neck, and I'm not fixing his head, and I'm not leaning like that over Pedro. No, 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 no. И опять обратите внимание, что мы смотрим в одном направлении с Педро, я не пытаюсь над ним нависать или его каким-то образом фиксировать, или другим способом как-то вот становиться так, чтобы это выглядело для него не очень комфортно. Нет, пожалуйста, так не делайте. And one last thing for dogs, with people it's a little bit harder because then you have to really grab the ear and turn it. But here is the triple heater meridian, and this is on a helps with the energy flow to all the big organs of respiration, digestion, and also reproduction, which means when animals or people, when they are stressed, they have to pee all the time, or they have very cold, for instance, cold and wet hands or feet, the dogs.
when you work with the triple heater, you can really help them to get more in balance. But with the dog, this is very easy. See, you can put your hand around his ear, and then you can simply turn the ear in. You can turn the ear in both directions. This will totally take tension away from the head. It will tension. Lisa, sorry, very big part. Sorry, I can't translate everything. So much wisdom is what you're saying. I'm sorry. Give me a moment. I'm sorry. Yeah. I'm very sorry, Veronica. It's okay. It's okay. То, что сложно сделать с человеком, но гораздо легче сделать с собакой, это поработать, так как я сейчас показываю на Педро, в области уха, потому что у человека сложно это сделать, поскольку оно будет загибаться, а на собаке это сделать легче. У основания уха проходит меридиан тройного обогревателя, который отвечает за репродуктивную, пищеварительную, дыхательную систему. И если вы замечали, очень многие животные, да и люди в стрессе, либо у них частые позывы к мочеиспусканию возникают, либо у них холодеют руки и ноги, либо у них какие-то другие происходят сбои с дыханием, им тяжело становится дышать. И чтобы отрегулировать это через работу с тройным обогревателем, как раз я обхватываю у основания уха рукой и могу сделать круг с четвертью именно основанием уха. Это очень хорошо снимает напряжение в области лба, головы, шеи, то есть это прям распространяет такое расслабление по всей области головы и шеи. That was it. Thank you very much. I'm sorry. So you will also have an input on the jaw and on the glandula, the salive, where there is a salive gland. Yep. So these are all both very important, and there is the vagus nerve just passing by here. So if you regularly turn the ear of your dog, and if you do those little 1 1/4 circles, and we will show the drawing afterwards how it looks like, you can really help your animal to be in general more relaxed, and it's more easy for the animal to cope with stress and therefore easier to think. И если вы на регулярной основе будете работать с этой областью, прям вот так, как я сейчас показала, делать часто, то это будет очень хорошо влиять на работу слюнных желез, и здесь же мы воздействуем на блуждающий нерв, и в целом собака будет чаще чувствовать себя более спокойной, более уверенной, и лучше думать за счет этого, поэтому попробуйте поделать это часто достаточно и понаблюдайте, что будет происходить. Yes. Are there any questions so far? We have one question. It was from one of the participants. She asked, "Is dogs lick their lips or the young because of the stress in their mouth line?" Because of the stress that they have in their mouth area. So try this. You know, you can lick a little bit. Попробуйте сделать так, полежите сейчас свои губы. And you can think this is very nice Swiss chocolate you're licking. И вы можете сейчас представить, что вы слизываете с губ шоколад. This licking will bring you more dopamine, more serotonin, okay? Этот способ облизывания сейчас вам принесет больше серотонина и дофамина. Lick, if you lick like that. Если вы сейчас, как я показываю, полижете губы, then you are calming down yourself, which is different. То есть сейчас вы, скорее всего, себя успокаиваете, что сильно отличается от того, что мы делали до этого. And there is also compulsive licking. Dogs do that on their paws. My father, he did that when he was very old, and when he lost his head a little bit, when he got stressed, he started to do that as an automatism. So licking always should bring relaxation, but it's very, very rarely done
mindfully. Licking is almost always done by impulse. Лизание очень редко бывает осознанным, и чаще всего оно делается импульсивно. Например, мой отец, когда был уже очень старым, то он часто таким компульсивным облизыванием был характерен в своем поведении в движениях, и многие собаки тоже часто демонстрируют такое компульсивное лизание своих лап, либо области рта, когда они нервничают. This is why it is so important to work on the mouth, which brings more awareness in this area and therefore more control. Awareness always comes with confidence and with control. Именно поэтому так важно делать работу с областью рта для наших собак, потому что это приносит большую осознанность для них в теле, в этой части тела в том числе, и вместе с осознанностью приходит уверенность и контроль. And very often, what I see often when I do the licking, when I meet a new animal, and I just turn my head around a little bit, and I soften my eyes, and I lick, and I yawn, then the animals will do the same. It's like with the mirror neurons. It's just inviting their brain to do the same, you know, but they do it automatically. И часто, когда я встречаю новых собак, то тогда я облизываюсь, я поворачиваю голову боком, я зеваю демонстративно, и собака в ответ также может начать это делать. И не то, чтобы они это делали прям вот сознательно, это скорее зеркальный нейрон, так называемый, да, который заставляет мозг отражать то, что мы видим вокруг, и делать примерно то же самое. То есть это автоматическое поведение в ответ. But nevertheless, it works. И тем не менее это работает. Yes. So yawning, there can be yawning. Поэтому зевание может быть вот таким зеванием. Which really relaxes and brings oxygen into your brain. Что очень расслабляюще, приносит больше кислорода в ваш мозг. Or there can be a yawning when I don't know what to say next. Или это может быть такой зевок, когда я не знаю, что дальше сказать. You see? The more you work in that area, the more you become aware of your own reactions, and the more you see, and the more you can help others to release stress and fear through this area. This is a very important area for relieving anxiety, stress, and fear. I do that when I drive in France, in Marseille. In Marseille, they drive like, I don't know how they drive in Moscow, but in Marseille, they drive like... It's the same. Okay. So they drive like crazy, and I always do that. Because otherwise, I would probably freak out, you know, and I would get carried away and do nasty signs with my hands. So that's why I do this, and it helps me. Maybe I do it a little bit too fast sometimes because I get too excited, but it helps me to stay connected with myself while I'm driving. Я на самом деле считаю, что это очень важно делать на регулярной основе для себя, работать с областью рта и учить других работать со своей областью рта, потому что это приносит больше осознанности в теле целиком и в этой части тела особенно, что помогает нам успокаиваться, освобождает от страха и беспокойства. И я, например, постоянно себе титачу область рта, когда я веду машину во Франции, вот в Марселе конкретно, они будут совершенно как ненормальные, и мне приходится постоянно работать со своей областью рта, чтобы просто не взорваться. Когда я это делаю, может быть, это слишком быстро, но тем не менее это помогает мне оставаться в сознании, пока я доезжаю до нужной мне точки. Same when I meet a policeman. То же самое, когда я встречаю полицейского. Or administration. Или кого-то из администрации. So this helps. And it also helps when we smile. When I have taken it is one of my principles when I go out, I smile, and I really try to smile with my heart, because it changes through the mirror neurons. It changes how people look back. If I smile, they can't help, most of them.
and we have to smile back. There are some very, but most of them really smile, and it's worthwhile doing that, I think. И, собственно, это помогает, работа с областью рта, и также помогает улыбаться. Когда я выхожу из дома, я всегда улыбаюсь, и это запускает также зеркальные нейроны у всех, кого я встречаю. Люди не могут ничего поделать, кроме как отвечать мне также улыбками, хотя некоторым из них удается с этим справляться, они не улыбаются, но в целом это стоит того, чтобы попробовать. It makes us less tired. Улыбка делает нас менее усталыми. Yes. And it helps us, as Linda says, to more easily connect heart to heart, cell to cell, soul to soul. И как Линда говорит, нам это помогает легче установить связь от сердца к сердцу, от клетки к клетке, от души к душе. Yes. So, Veronica, what do you think? I would like to show them, before we leave, a little rap. Would that be okay? Or We have like 5 minutes, maybe. Of course. Yeah, it's totally up to you. Yeah, let me tell you one more comment from our chat. Yes. Thank you so much for this positive night. My attitude is super. Thank you, thank you. And there is one more question. How often do you recommend to do the ТиТач ear work? You can do it as often as you want. If you do it on yourself, you will feel when you have enough. If you are doing it on your animal or on your child, you should do, we always say, moments, not minutes. Do it a little bit, give them a break, and then do it again. It's better to do it regularly a little bit than one time really big. Я сейчас задала вопрос из чата, как часто делать ТиТач ушей, и, собственно, ответ был, что делать его нужно так часто, как этого хочет ваша собака и ваши близкие. И мы рекомендуем мыслить в терминах моментов, а не минут. То есть не нужно ставить себе какие-то там прям временные показатели. Сделайте и возьмите паузу, да, и потом посмотрите, как это все откликается, и снова сделайте, если этого захочется. Other questions or comments? No more questions yet. Друзья, если у вас есть еще вопросы, напишите их, пожалуйста, в чате, поскольку мы через 5 минут примерно будем заканчивать. I suggested to the participants that they could write down their questions in the chat, so we'll be finishing our Zoom meeting in 5 minutes or so. Yes, but would you like to show me to show you a easy wrap for humans? Хотели бы вы, чтобы нам сейчас Лиза показала какое-то легкое обертывание, которое можно сделать для людей? Because we say, change your posture, change the way you feel. Потому что мы говорим, измените позу и измените то, что вы чувствуете. Yes, Lisa, please show us. Yes, because I have a wrap with me. With all our heart. So, I will show you how to put that on. Because see, when we have tough times, right, like we have right now, we tend, I will show you from the side, we tend to do that. Our shoulders tend to sink because of the weight, you know, emotional weight. And then this part here is really low and our neck starts hurting like hell, right? Во времена, как сейчас, у нас есть тенденция сутуливать плечи и смещать наш центр тяжести, и получается, что у нас проваливается грудь, и мы ощущаем боль и в спине, и в груди, и начинает болеть шея. Exactly. So when we invite our body to just feel how he could be better, just moving up a little bit this part of our body, we will feel totally different emotionally because the posture is very profoundly linked to the way we feel emotionally. Если даже мы просто хотя бы немножечко сместим то положение, в котором находятся наши плечи и грудь, то может сразу измениться то, как мы себя чувствуем, поскольку наша поза очень тесно связана с нашими ощущениями и себя, и всего, что окружает нас. So I have a wrap here, but you can also use
a long shawl, or like pashmina, whatever suits you. But the wrap I have is like this, it's У меня maybe... сейчас есть в руках обертывание или эластичный бинт, но в целом для себя, для людей, вы можете использовать какую-то шаль, пашмину или что-нибудь еще, что поможет вам сделать примерно то же самое, что я сейчас покажу с помощью этого обертывания. Exactly. It's about 2 meters long. Это примерно 2 метра длиной, должно быть что-то. And I put it like that over my shoulder. See? Can you see it? И я вот таким образом сейчас, yes, we can see it nicely. Can see it? Я вот таким же образом сейчас кладу его на свою спину. Okay. So one part, this part here that goes over my shoulder is short, and this part that goes under my arm is long. И та часть, которая у меня в левой руке, она короче, чем та, которая идет под мышкой правой руки. Yes. And then I do up. И я перекидываю через правое плечо длинную часть. I take the wrap. Я соединяю концы And I обертывания. bring it around, and I close it here. И я завязываю их здесь. Tsbeta. What is her name? Tsbeta? Света? Yes, that's Yes. it. I see you do it too. Wow, I see somebody else. Yes. Я вижу, как вы это делаете, говорит Лиза. Отлично. And then I can close it here. И я могу потуже сделать это здесь или просто завязать. Either with a safety pin or with a knot like that. Можно сделать узелок или можно использовать безопасную булавку. And there is a cross here. И на спине у вас будет крестик. And what it does, look, it makes this. It invites me to do that. И то, что он делает, он приглашает меня расправить плечи. And this is a bit higher. The sternum goes up a little bit. And Ваша грудина немножко двигается вперед. this helps with the whole back to be more relaxed. It gives me boundaries. And it is very, it's like really like a bathing suit. It's not, it's too much straight. No, it's not too tight. It's like a good bathing suit. Not Rio de Janeiro bathing tanga, whatever thing. More a Swiss bathing suit. Это нечто, что напоминает по ощущению очень мягкий, свободный купальник, который у вас надет на теле. Это не должно быть жестко, это не должно быть плотно. Это просто помогает вам лучше почувствовать границы своего тела. It makes you be upright effortlessly. Это помогает вам без лишних усилий держать спину ровно и прямо. You get less tired. Вы меньше устаете. Your chest is more open. Ваша грудь больше раскрыта. You can breathe better. Вы можете лучше дышать. And you will feel I have never met anyone who felt not good with the wrap. So try it out. Я еще не встречала кого-то, кому было плохо от того, что ему сделали обертывание, поэтому я рекомендую вам это попробовать. Как правило, люди в нем чувствуют себя хорошо. You can leave it on 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, an hour, just as you please. Вы можете оставлять его на теле минуту, 2-3, сколько вам захочется, да, поэтому понаблюдайте за тем, сколько нужно для вас. And then you take it off. And your body will remember the feeling. It will integrate the feeling it had when it felt good. So it will stay longer in that posture. И даже когда вы сняли, ваше тело будет продолжать помнить это ощущение, будет интегрировать этот опыт в свою позу, и дольше вы будете находиться в положении с выпрямленными плечами, в котором вам будет хорошо. Exactly. So just because I want to show how I do the same on Pedro. It takes 1 minute, Veronica, okay? So people can look the recording afterwards, okay? Yes. Я хочу показать еще минуту буквально вашего времени на Pedro, как это делается для собак, да?
You take Вы a можете little потом wrap. посмотреть записи, как это сделать. Вы берете резинку или эластичный бинт. The middle of the wrap, you put it on the chest of the dog without blocking the shoulders. Then Вы на центр груди примерно размещаете ленту, не блокируя при этом плечи. you cross it on the back. Вы перекрещиваете на спине. You cross it on the belly. Вы перекрещиваете на животе. And you close it. И вы завязываете это. Not on the spine, but a little bit besides the spine. Не на позвоночнике, а вверху. And it should be not too tight, just so he can feel it when he moves. И опять это не должно быть слишком плотным, для того, чтобы просто собака ощущала, когда двигается это обертывание, да, контролировать, чтобы это было прилегание, но не придавливание. Leave it on for a couple of minutes only in the beginning. Wначале можно оставлять буквально на пару минут. And then take it off and give the dog a break. Let him move with the wrap on his body. This will help him to integrate the sensation. И позвольте собаке подвигаться в этом обертывании, потому что именно это позволит ему интегрировать в тело те ощущения, которые оно дает. When the dog has a big reaction to the wrap, just leave it on for a very, very short time in the beginning. Very important. И если у собаки заметна реакция какая-то на обертывание, то оставляйте на очень непродолжительное время, по крайней мере в начале, чтобы это не приходилось слишком сложно для собаки. And of course, don't leave the dog without being under observation. И, конечно, без присмотра собаку в обертывании мы не оставляем. Yes. Okay. So. Итак, отлично. We have thank you so much in our chat for you, Lisa. You are super. Thank you. Thank you. Спасибо вам. And also there is a comment from Irina. Thank you very much. Great to meet you and interested in learning. And there is a question regarding cats. Do cats have the triple hit meridian in the same place as dogs? Yes. Yes. Да, у кошек линия травного обогревателя проходит там же, где и у собак. It comes up. It comes up here. Это начинается от кончиков пальцев идет по боковой части передней лапы. Through the shoulder, the neck. Еще шею. Goes around the ear, the base of the ear. Sorry, goes around the base of the ear. And обходит по основанию уха. And then it goes to the eye corner. Thank you. To the eye corner, and then it goes in the body again. Доходит до внешнего уголка глаза и снова потом спускается, проходит в тело, да, то есть, ну, это уже отдельная история. Yes. Okay. Да, вопросы? We have one more. Thanks a lot from Diana. Thank you. And from Dana, thank you both ladies. Good to see you. Stay safe, everyone. Greetings from Belgium. So we were broadcasting internationally. Oh, wow. So thank you very much, Veronica, for your wonderful smile and the great translation. You are really, wow. You guys in Russia are lucky to have Veronica. Oh, thank you. Yes. Thank you so much, Lisa. It was so nice to have you here tonight. And I do believe that all our participants are happy to see you and learn from you. So thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye, everybody. Спасибо всем большое. Всем до свидания. Запись, если получится и будет выложена. Так что всем счастливого и хорошего вечера. And na zdrowie, right? Almost, right. Bye, Lisa. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.